KPSC സിമ്പിൾ ടിപ്സ് യൂട്യൂബ് ചാനലിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. വീഡിയോ ആദ്യമായാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. വീഡിയോക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. 49. വിച്ച് വാട്ടർ സപ്ലൈ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റം ഇസ് സൂട്ടബിൾ ഫോർ ടൗൺസ് ഗ്രോയിങ് ഇറെഗ്യുലർലി? ക്രമരഹിതമായി വളരുന്ന പട്ടണങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ വിതരണ സംവിധാനം ഏതാണ്? A radial system, B tree or dead end system, C circle or ring system, D gridiron system. Answer B tree or dead end system. 50. What is the size of concrete weep holes constructed in the infiltration galleries? ഇൻഫിൽട്രേഷൻ ഗാലറികളിൽ നിർമ്മിച്ച കോൺക്രീറ്റ് വീപ്പ് ഹോളുകളുടെ വലുപ്പം എന്താണ്? A size 3x10 cm, B size 7x10 cm, C size 5x10 cm, D size 10x10 cm. Answer C size 5x10 cm. 51. Which of following is a form of heat? ഇനിപ്പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് താപത്തിന്റെ ഒരു രൂപം? A energy, B force, C hardness, D power. Answer energy. 52. According to which of the following principles does heat transmission occur? ഇനിപ്പറയുന്ന തത്വങ്ങളിൽ ഏതാണ് താപപ്രക്ഷേപണം സംഭവിക്കുന്നത്? A thermodynamics, B gravity, C inertia, D velocity. Answer A thermodynamics. 53. The increase in temperature of any element caused by energy is called. ഊർജ്ജം മൂലമുണ്ടാകുന്ന ഏതെങ്കിലും മൂലകത്തിന്റെ താപനിലയിലെ വർധനവിനെ വിളിക്കുന്നു. A degree, B power, C heat, D calorie. Answer C heat. 54. The intensity of any element of getting hot or cold is defined by. ഏതെങ്കിലും മൂലകത്തിന്റെ ചൂടോ തണുപ്പോ അനുഭവപ്പെടുന്നതിന്റെ തീവ്രത നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നത്. A density, B temperature, C stress, D physical changes. Answer B temperature. 55. Heat transmission refers to. താപപ്രക്ഷേപണം സൂചിപ്പിക്കുന്നു. A exchange of heat energy, B stability in temperature, C absorption of energy, D all of these. Answer exchange of heat energy. 56. What is the conversion of sunlight into renewable energy for water heating using a solar thermal collector? ഒരു സോളാർ തെർമൽ കളക്ടർ ഉപയോഗിച്ച് വെള്ളം ചൂടാക്കുന്നതിന് സൂര്യപ്രകാശത്തെ പുനരുപയോഗ ഊർജ്ജമാക്കി മാറ്റുന്നത് എന്താണ്? A water heater, B solar water heater, C direct heating, D indirect heating. Answer B solar water heater. 57. With reference to solar heat, what does ETC mean? സൗരോർജ്ജ താപത്തെ പരാമർശിക്കുമ്പോൾ മുതലായവ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? A evacuated tube collector, C elevated tube collector, B extra tube collector, D none of these. Answer evacuated tube collector. 58. Which type of tap is used for hot and cold water pipeline in a system? ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ ചൂടുവെള്ളത്തിനും തണുത്ത വെള്ളത്തിനുമുള്ള പൈപ്പ് ലൈനിന് ഏതുതരം ടാപ്പാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? A stop cock, B2 A3 in mixer tap, C1 I1 mixer, D plung tap. Answer B2 A3 in mixer tap. 59. Following is type of solar heater. താഴെ പറയുന്നവയാണ് സോളാർ ഹീറ്റർ തരം. A direct gain type, B closed loop type, C panel, D cell. Answer panel. 60. The solar system which use flat pane collector is. ഫ്ലാറ്റ് പാനൽ കളക്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്ന സോളാർ സിസ്റ്റം. A closed loop system, B direct gain type, C both A and B, D none of these. Answer a closed loop system. 61. The piping system which same pipe is used for the discharge of waste matter and dirty water is known as. മാലിന്യ വസ്തുക്കളും വൃത്തികെട്ട വെള്ളവും പുറന്തള്ളാൻ ഒരേ പൈപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്ന പൈപ്പിംഗ് സിസ്റ്റം എന്നറിയപ്പെടുന്നു. A one pipe system, B partial ventilated system, C single stack system, D none of these. Answer a one pipe system. 62. The piping system in which different systems are used for the discharge of waste, matter and dirty water is known as. മാലിന്യങ്ങൾ ദ്രവ്യങ്ങളും വൃത്തികെട്ട വെള്ളവും പുറന്തള്ളാൻ വ്യത്യസ്ത സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പൈപ്പിംഗ് സിസ്റ്റം എന്നറിയപ്പെടുന്നു. A single pipe system, B stack system, C two pipe system, D all of these. Answer C two pipe system. 63. The number of main pipes in two pipe system is. രണ്ട് പൈപ്പ് സിസ്റ്റത്തിലെ പ്രധാന പൈപ്പുകളുടെ എണ്ണം. A2, B3, C4, D5. Answer C4. 64. For which of the following system, a separate pipe for ventilation is provided? താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏത് സിസ്റ്റത്തിനാണ് വെന്റിലേഷനായി പ്രത്യേക പൈപ്പ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്? A single stuck system, B partial ventilated system, C one pipe system, D all of these. Answer C one pipe system. 65. The main test for inspection of drainage system. ഡ്രെയിനേജ് സിസ്റ്റം പരിശോധിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രധാന പരിശോധന. A smoke test, C ball test, B air pressure test, D all of these. Answer D all of these. 66. Other name of flow trap is. ഫ്ലോർ ട്രാപ്പിന്റെ മറ്റൊരു പേര്. A gully trap, B Nahani trap, C bottle trap, D intercepting trap. Answer B Nahani trap.
67. Traps are used to prevent the passage of കടന്നുപോകുന്നത് തടയാൻ കെണികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. Air, B. Oxygen, C. Sewer gas, D. Wash water. Answer C. Sewer gas. 68. In which type of hydrant installed at underground? ഭൂഗർഭത്തിൽ ഏതുതരം ഹൈഡ്രന്റിലാണ് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത്? A post, B. Past, C. Flush, D. Surplus. Answer C. Flush. 69. The hydrant which is installed in an underground brick is known as ഒരു ഭൂഗർഭ ഇഷ്ടികയിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഹൈഡ്രന്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു. A plush hydrants, B. Flush hydrants, C. Post hydrants, D. Surplus hydrants. Answer B. Flush hydrants. 70. The minimum size of a fire hydrant is ഒരു ഫയർ ഹൈഡ്രന്റുകളുടെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വലുപ്പം. A 5 cm, B 10 cm, C 15 cm, D 20 cm. Answer C. 15 cm. 71. The shock and sound produced on suddenly stopping the following water by closing the valve is known as വാൽവ് അടച്ചുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് വെള്ളം നിർത്തുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഷോക്കും ശബ്ദവും അറിയപ്പെടുന്നു. A water hammer, B. Water shot, C. Burst sound, D. Water point. Answer A water ham. 72. The resolution of the water hammer problem is വാട്ടർ ഹാമർ പ്രശ്നത്തിന്റെ പരിഹാരം. A closure of valve slowly, B. Usage of air chamber, C. Closure of faucet slowly, D. All of these. Answer D. All of these. 73. The scientific method meant for testing the pressure and leakage in a pipe at same time is known as ഒരു പൈപ്പിലെ മർദ്ദവും ചോർച്ചയും ഒരേ സമയം പരിശോധിക്കുന്നതിനുള്ള ശാസ്ത്രീയ രീതി അറിയപ്പെടുന്നത്. A hydrostatic test, C. Sounding rod test, B. Rock well test, D. Hardness test. Answer A hydrostatic test. 74. Which test is applied in underground drains for soundness? ഭൂഗർഭ ഡ്രെയിനുകളിൽ ദൃഢതയ്ക്കായി ഏത് പരിശോധനയാണ് പ്രയോഗിക്കുന്നത്? A water test, B. Sound test, C. Hydraulic test, D. Pneumatic test. Answer A water test. 75. In distribution pipes, drain valves are provided at വിതരണ പൈപ്പുകളിൽ ഡ്രെയിൻ വാൽവുകൾ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. A. Junctions, B. Summits, C. Lower points, D. Anywhere. Answer C. Lower points. 76. Most common surface water supply is ഏറ്റവും സാധാരണമായ ഉപരിതല ജലവിതരണം. A. C. B. Pond, C. River, D. Lake. Answer C. River. 77. The distribution of water by gravity is ഗുരുത്വാകർഷണത്താൽ ജലവിതരണം. A. Not reliable, B. Very difficult to maintain, C. Is easy if at height, D. Costly. Answer C. Is easy if at height. 78. Air relief valves in water supply pipelines are provided at ജലവിതരണ പൈപ്പ്ലൈനുകളിൽ എയർ റിലീഫ് വാൽവുകൾ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. A pipe bends, B. Pipe joints, C. Summits, D. Low points. Answer C. Summits. 79. High points air relief valves are provided to remove ഉയർന്ന പോയിന്റുകൾ എയർ റിലീഫ് വാൽവുകൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനായി നൽകിയിരിക്കുന്നു. A. Accumulated air, B. Suspended matter, C. Internal temperature, D. Branching of connecting. Answer Accumulated air. 80. What is the use of water meter? വാട്ടർ മീറ്ററിന്റെ ഉപയോഗം എന്താണ്? A. To determine the unit of flow pressure, B. To determine the quality of water, C. To determine the quantity of water, D. To determine the quality of flow pressure. Answer C. To determine the quantity of water. 81. The pipe that drain out waste water from building and house are known as കെട്ടിടത്തിൽ നിന്നും വീട്ടിൽ നിന്നും മലിനജലം പുറന്തള്ളുന്ന പൈപ്പുകൾ. A drain pipe, C. Carbon pipe, B. Water pipe, D. Vent pipe. Answer A drain pipe. 82. Drainage pipe should be drainage പൈപ്പ് ആയിരിക്കണം. A. Airtight, B. Leak proof, C. Such that it makes water flow at a greater speed, D. All of these. Answer D. All of these. 83. Cesspools are provided, സെസ്സപ്പൂളുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. A. Inside the building, B. Away from building, C. In bathroom, D. In carriage. Answer B. Away from building. 84. The following is not a part of drainage system. താഴെ പറയുന്നവ ഡ്രെയിനേജ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഭാഗമല്ല. A. Hopper, B. Gully, C. Grating, D. Junction. Answer C. Grating. 85. The layout of domestic drainage system depends upon ഗാർഹിക ഡ്രെയിനേജ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ലേഔട്ട് ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നത് മേൽ. A. The design of the building, B. Number of fixtures, C. Type of pipes, D. All of these. Answer D. All of these. 86. The tanks means for collecting human waste are known as മനുഷ്യ മാലിന്യം ശേഖരിക്കുന്നതിനുള്ള ടാങ്കുകൾ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. A. Water tanks, B. Inspection tanks, C. Septic tanks, D. Flow tanks. Answer C. Septic tanks. 87. Inspection chamber is constructed in the drainage system for ഡ്രെയിനേജ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഇൻസ്പെക്ഷൻ ചേംബർ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. A. Inspection, B. Maintenance, C. Removing blockage, D. All of these. Answer D. All of these. 88. Seepage pit, it also called seepage pit എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു.
A. Air chamber. B. Septic tank. C. Soak pit. D. Sump. Answer C. Soak pit. 89. Manholes on sewer lines are provided for. സീവേജ് ലൈനുകളിലെ മാൻഹോളുകൾ ഇതിനായി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. A. Periodic cleaning. B. Oxidation purpose. C. Removal of some sewage. D. At bends. Answer A. Periodic cleaning. 90. For house drainage minimum gradient is. വീട്ടിലെ ഡ്രെയിനേജിന് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഗ്രേഡിയന്റ് ആണ്. A1 N10, B1 N30, C1 N60, D1 N80. Answer C1 N60, 91. The shaft connecting pump and electric motors is called. പമ്പിനെയും ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോറുകളെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഷാഫ്റ്റിനെ വിളിക്കുന്നു. A connecting shaft. B. Joint shaft. C. Propeller shaft. D. Transmission shaft. Answer D. Transmission shaft, 92. The pumps that work by remaining completely or partially immersed in water are called. വെള്ളത്തിൽ പൂർണ്ണമായും ഭാഗികമായോ മുങ്ങി പ്രവർത്തിക്കുന്ന പമ്പുകൾ ഇവയെയാണ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. A booster pump. B. Submersible pump. C. Impulse pump. D. Centrifugal pump. Answer B. Submersible pump, 93. The function of booster pump is. ബൂസ്റ്റർ പമ്പിന്റെ പ്രവർത്തനം. A. To increase the water pressure. B. To decrease the speed of water. C. To maintain the temperature of water. D. All of these. Answer A. To increase the water pressure. 94. The following is a type of centrifugal pump. താഴെ പറയുന്നവ ഒരു തരം സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ പമ്പാണ്. A turbine pump. B. Rotary pump. C. High lift pump. D. Centrifugal pump. Answer A. Turbine pump, 95. Airlift pump is installed to draw more water from the deep well. The pump is operated by. ആഴത്തിലുള്ള കിണറിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ വെള്ളം വലിച്ചെടുക്കാൻ എയർലിഫ്റ്റ് പമ്പ് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു. പമ്പ് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത്. A. Acute air. B. Secondary electrical. C. Compressed air. D. Primary electric source. Answer C. Compressed air, 96. Which of the following containments has the characteristics of causing severe public health risk through transmission of communicable waterborne diseases? സാംക്രമിക ജലജന്യ രോഗങ്ങൾ പകരുന്നതിലൂടെ സെർവർ പൊതുജനാരോഗ്യ അപകടത്തിന് കാരണമാകുന്ന സ്വഭാവസവിശേഷതകൾ ഇനിപ്പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ്? A. Pathogenic microorganism. B. Settlable solids. C. Micropollutants. D. Total dissolved solid. Answer A. Pathogenic microorganism, 97. Water can take from off an invisible gas called. ജലത്തിന് അദൃശ്യമായ ഒരു വാതകത്തിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ കഴിയും. A. Carbon dioxide. B. Oxygen. C. Hydrogen. D. Water vapor. Answer D. Water vapor, 98. Flux in the soldering is used. സോൾഡറിംഗിലെ ഫ്ലക്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നു. A. To heat the joint. B. To heat the solder. C. To avoid oxidation. D. None of these. Answer C. To avoid oxidation, 99. Which type of brazing is suitable for joining copper and bronze metal tubes? ചെമ്പ്, വെങ്കല ലോഹ ട്യൂബുകൾ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ഏതുതരം ബ്രേസിംഗ് അനുയോജ്യമാണ്? A. Deep brazing. B. Silver brazing. C. Furnace brazing. D. Induction brazing. Answer B. Silver brazing, 100. Which water supply distribution system is suitable for towns growing irregularly? ക്രമരഹിതമായി വളരുന്ന പട്ടണങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ ജലവിതരണ സംവിധാനം ഏതാണ്? A. Radial system. B. Tree or dead end system. C. Circle or ring system. D. Gridiron system. Answer B. Tree or dead end system.